Hello friends, welcome to the channel. So complete Python tutorials లో ఇది మన ఫస్ట్ వీడియో. ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ అంటే ఏంటి, సో పైథాన్ యొక్క హిస్టరీ ఏంటి, సో పైథాన్ ఇంత ఫేమస్ కావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, ఈ మూడు విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ పైథాన్? రైట్, పైథాన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈజ్ పైథాన్? So Python, it is a general purpose, high level programming language. Okay. So Python ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి. Python general purpose, high level programming language అంటాం. So Python general purpose, high level programming language. Programming language. So first one, general purpose అంటే ఏంటి, high level అంటే ఏంటి, programming language అంటే ఏంటి? So we will start with what a programming language is. So మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడి నుంచి మొదలెడదాం. సో వాట్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ లాంగ్వేజ్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. మనకి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లు తెలుసు కదా. సో ప్రోగ్రామింగ్ ఒక విధమైన లాంగ్వేజ్. అసలు ముందు లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఇదైతే తెలవాలి కదా. సో లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది? భాష. సో మనం తెలుగులో మాట్లాడతాం, తమిళనాడులో తమిళ్లో మాట్లాడతారు, కన్నడలో మాట్లాడతారు. సో వేరు రాష్ట్రాల్లో వేరు భాష వాడుతూ ఉంటారు. సో భాష ఎందుకు వాడతామండి? వేరే వాళ్ళకి ఏదన్నా చెప్పాలన్నా, వాళ్ళు చెప్పింది మనకు అర్థం కావాలన్నా, వీ రిక్వైర్ ఎ మీడియం. మనకి కామన్ మీడియం ఒకటి అవసరం అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ లాంగ్వేజ్. సో మనం ఎలాగైతే తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, మలయాళం ఈ భాషలు వాడతాము, అలాగే కంప్యూటర్లతో మాట్లాడడానికి, కంప్యూటర్లకి ఏదన్నా మెసేజ్ పంపించాలన్నా, కంప్యూటర్లతో ఏదన్నా పని చేయించుకోవాలన్నా, సో మనం చెప్పేది ఫస్ట్ కంప్యూటర్కి అర్థం కావాలా. మనం చెప్పేది అర్థమైతేనే అది ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మీకు తెలుగు వచ్చు, నాకు తెలుగు వచ్చు. సో కొంతసేపు ఇలా అర్థం చేసుకోండి, మీరు కర్ణాటక నుంచో లేదంటే తమిళనాడు నుంచో వచ్చారు, మీకు తమిళ్, కన్నడ తప్ప వేరే భాష రాదు, నాకు తెలుగు తప్ప వేరే భాష రాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you don't know any language apart from Tamil or Kannada. I don't know any other language except Telugu. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు ఏమైనా అర్థం కావాలి, అర్థం కాదు. సో తమిళ్లో మీరు ఏదన్నా మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థం కాదు. సో అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు కంప్యూటర్దే మందే. నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కావాలా, మీరు చెప్పేది నాకు అర్థం కావాలా. సో ఒకళ్ళొకళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం, మాట్లాడుకోవాలంటే వీ రిక్వైర్ ఎ కామన్ మీడియం. సో ఇద్దరికీ అర్థమయ్యే ఒక భాష కావాలా. సో ఇంగ్లీష్ అనుకుందాం, నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, మీరు తమిళ్లో మాట్లాడాల్సిన పని ఉండదు, నేను తెలుగులో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీకు కనుక ఇంగ్లీష్ వచ్చుంటే నేను ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మీకు ఇంగ్లీష్లో అర్థమవుద్ది. మీరు నన్ను ఇంగ్లీష్లో అడుగుతారు, నాకు ఇంగ్లీష్ అర్థమవుద్ది. సో ఇంగ్లీష్ ఇస్ ది కామన్ మీడియం. మన ఇద్దరం మాట్లాడుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ ఒక కామన్ మీడియం. అలాగే కంప్యూటర్ భాష మనకు అర్థం కాదు, మన భాష కంప్యూటర్కి అర్థం కాదు. సో కంప్యూటర్ భాష జీరోస్ అండ్ వన్స్లో ఉంటుంది. మనమేమో హిందీ, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం, మన భాష కంప్యూటర్కి అర్థం కాదు. కంప్యూటర్ భాష మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం. సో ప్రతిదాన్ని సున్నాలు, వన్లతో మనం కన్వర్ట్ చేసుకుని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం.
సో అందుకని మనం కంప్యూటర్లతో మాట్లాడడానికి, కంప్యూటర్లతో పని చేసుకోవడానికి, కంప్యూటర్లతో టాస్క్స్ పెర్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి సో వీ రిక్వైర్ అ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ బై ది కంప్యూటర్స్. మనకే కంప్యూటర్లకి మధ్యలో ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. సో దట్ కామన్ లాంగ్వేజ్ వీ యూస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ది సిస్టమ్స్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ లాంగ్వేజ్ को ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకంటామంటే లాంగ్వేజ్లో అవి ఇంగ్లీష్కి ఎలాగైతే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయో, తెలుగు మాట్లాడాలంటే ఎలాగైతే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయో, హిందీకి ఎలాగైతే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయో, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం స్టాండర్డ్స్ అంటాం. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో సింటాక్సెస్ యూస్ చేస్తాం మనం. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఏమైతే రాస్తామో, సో కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాషలో మనం ఏమైతే రాస్తామో అవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. ప్రోగ్రాमिंग फॉर्मेट అంటే ఏం లేదు, सिंटैक्सेस यूज చేస్తాం. कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स ఉంటాయి. वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स లో ఆయా స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్స్ మనం ఫాలో చేసుకుని ఫాలో అవుతా ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తామన్నమాట. సో మనం ఏమైతే ప్రోగ్రామ్స్ రాసామో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కంప్యూటర్స్కి చెప్పి ప్రోగ్రామ్స్ యూస్ చేసుకుని కంప్యూటర్స్తో పని చేయించుకుంటాం. సో మనం ఏమైతే ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తామో ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో మనకు కావాల్సిన పని ఏందనేది సిస్టమ్కి చెప్తాం. సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్కి చెప్తాం. సో కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పని పర్ఫామ్ చేసుకుని మనం ఏమైతే క్వశ్చన్ ఇచ్చామో, ఏదైతే టాస్క్ ఇచ్చామో దాన్ని పర్ఫామ్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఇస్ సింప్లీ కలెక్షన్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్ which we use to create a program, right? So programming language it is a set of instructions anochu. Programming language it is a set of syntaxes anochu which we use to create a program. So programming languages are used as mediums between the systems and the human beings. So next one, so Python it is a high level programming language. Next ఏంటంటే Python is a high level programming language. అవి మనకి క్లారిటీ వచ్చింది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి. సో హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, హై లెవెల్ అంటే హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఏ భాష అయితే మనకు అర్థం అవుద్దో ఆ భాష హై లెవెల్ కింద ఉంటుంది. సో జనరల్గా రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, రెండోది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాష ఏది ఉందో 0, 1, జీరోస్ అండ్ వన్స్, ఈ లాంగ్వేజ్ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో మనకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏదైతే లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థమవుద్దో ఆ లాంగ్వేజ్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో ఆ లెక్క బట్టి చూస్తే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనకు అర్థమవుతాయి. సిలో మనమే ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, జావాలో మనమే ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, పైథాన్లో మనమే ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. సో ప్రోగ్రామ్స్ మనం రాయటం వల్ల మనకు అర్థమవుతాయి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కింద వస్తాయి. సో ఆల్ ది లాంగ్వేజెస్ దట్ ఆర్ అండర్స్టాండబుల్ బై ది హ్యూమన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. సో పైథాన్ ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే పైథాన్లో ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే మనం రాస్తామో అన్నీ మనకు అర్థమవుతాయి. సో పైథాన్ ఒకటే హై లెవెల్ కాదండి, C++, జావా, మనకి ఏమైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ తెలుసో అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ హై లెవెల్లోనే వస్తాయి. అది ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్, చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఏంటంటే సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుని కంప్యూటర్తో మాట్లాడుతున్నాం అంటున్నాం. అండ్ రెండోది ఏంటి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనకు అర్థమవుద్ది అంటున్నాం. సో హై లెవెల్ కింద వస్తుంది అంటున్నాం. సో హై లెవెల్ మనకు అర్థమైతే కంప్యూటర్కి ఎలా అర్థం అవుతుంది? సో కంప్యూటర్కి అన్ని 0, 1 ఉండాలి. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనం మామూలు
సింటాక్సెస్ యూస్ చేస్తాం, అందులో ఇంగ్లీష్ వాడతాం, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వాడతాం, బ్రాకెట్స్ వాడుతూ ఉంటాం. సో ఏ బ్రాకెట్స్ हो లేకపోతే క్యారెక్టర్స్ हो మనం రాసే సింటాక్స్లో కంప్యూటర్కి అర్థం కావు. సో కంప్యూటర్కి అర్థం చేయడానికి ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక మీడియేట్ ఉంటుంది, కన్వర్టర్ అంటాం మనం. సో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో డిఫరెంట్ కన్వర్టర్స్ ఉంటాయి, మీడియేటర్ లాగా. సో కొన్ని లాంగ్వేజెస్లో కంపైలర్స్ అంటాం, కొన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఇంటర్ప్రిటర్స్ అంటాం. In some languages we call them as compilers. We C language ఉంది, సి లాంగ్వేజ్ ని కంపైలింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం, కంపైల్ టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. పైథన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో కంపైలర్స్ ఏం చేస్తాయి, ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని బైట్ కోడ్లోకి, అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ లాంగ్వేజ్లోకి, కంప్యూటర్కి ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థం అవుద్దో ఆ లాంగ్వేజ్లోకి మారుస్తాయి. సో కంపైలర్స్ అంటాం. సో కంపైలర్స్ పూర్తి ప్రోగ్రామ్ని ఒకేసారి కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లోకి, సో జీరోస్ అండ్ వన్స్ లాంగ్వేజ్లోకి మారుస్తాయి. కొన్ని లాంగ్వేజ్లో ఇంటర్ప్రిటర్స్ అని ఉంటాయి. ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఇవి లైన్ బై లైన్ కోడ్ కంపైల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి లైను కంపైల్ చేసి కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లోకి మార్చి ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ అయినాక మళ్ళీ మనకి వచ్చే రిజల్ట్ని యూజర్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయి, మతలబ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయి. సో కంపైలర్స్ హో లేదంటే ఇంటర్ప్రిటర్స్ హో. సో కంపైల్ టైమ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, లేదంటే ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. సి లాంగ్వేజ్ కంపైల్ టైమ్ లాంగ్వేజ్ है, పైథన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ మీడియేటర్లు యూస్ చేసుకుని, కన్వర్టర్ని యూస్ చేసుకుని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఏదైతే లాజిక్ రాస్తామో దాన్ని 0-1 లాంగ్వేజ్లో, అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసే పని కంపైలర్స్ చేస్తాయి, లేదంటే ఇంటర్ప్రిటర్స్ చేస్తాయి. అండ్ లాజిక్ అప్లై చేసినాక కంప్యూటర్ నుంచి ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ అవుట్పుట్ని జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఫార్మాట్లోంచి మళ్ళీ హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్లోకి మారుస్తూ ఉంటాయి. సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే పైథాన్, ఇట్ ఈస్ ఎ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. అవి రెండు అయ్యాయి. మూడోది జనరల్ పర్పస్. సో జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఐటీలో మనం రకరకాల అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం. ఐటీలో మనం రకరకాల అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అప్లికేషన్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. సో దెర్ విల్ బి 2 different types of applications. ఫస్ట్ వన్ పర్పస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. ఫస్ట్ వన్ పర్పస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. సెకండ్ వన్ general purpose applications. Second one general purpose applications. సో పర్పస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనం డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్లో ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయటం కోసం డెవలప్ చేస్తామన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఎప్పుడైనా కోబాల్ కానీ, పాస్కల్ కానీ, ఫోర్ట్రాన్ కానీ ఈ లాంగ్వేజెస్ అని ఉంటే ఈ లాంగ్వేజెస్ పర్పస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కోసం వాడుతూ ఉంటారు. సో స్పెసిఫికలీ సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలన్నా, లేదంటే బిజినెస్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలి, లేదంటే ఒక రకమైన సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేయాలనుకుంటే ఈ లాంగ్వేజెస్ వాడుతూ ఉంటాం. కోబాల్ అనేది బిజినెస్ అప్లికేషన్స్, బిజినెస్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి వాడతాం.
రెండు ఫోర్ట్రాన్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్, కాంప్లికేటెడ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ కు కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ కి ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాం. అండ్ పాస్కల్ సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాం. వాటికి స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఉంటుంది. ఈ లాంగ్వేజ్ ఈ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి మాత్రమే వాడాలా. సో రెండో టైప్ అప్లికేషన్స్ జనరల్ పర్పస్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో జనరల్ పర్పస్ అంటే మనం ఏ రకమైన అప్లికేషన్ అయినా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయి, లేదంటే హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు, లేదంటే మనం బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు. మనకి ఏ టైప్ అప్లికేషన్ కావాలంటే ఆ టైప్ అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ లాంగ్వేజ్ని జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కెన్ బి డెవలప్డ్ యూజింగ్ దీస్ లాంగ్వేజెస్. సో జనరల్ పర్పస్ అప్లికేషన్స్ కింద మనకు తెలిసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని సి కానీ, C++ కానీ, జావా కానీ, .NET కానీ, పైథన్ కానీ, పర్ల్ కానీ, ఎక్సెట్రా. ఈ అన్ని లాంగ్వేజెస్ మనకి జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం. సో పైథన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈ జనరల్ పర్పస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే పైథన్ యూస్ చేసుకుని ఏ టైప్ అప్లికేషన్ అయినా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. పైథన్ లాంగ్వేజ్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. మూడోది పైథన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. బేసికలీ ఏంటంటే పైథన్ ఇట్ ఈస్ ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నమాట. బట్ పైథన్ యూస్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రాస్తాం, మనం ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చేయొచ్చు. అందుకని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కేటగిరీ మే పైథన్ को इंक्लूड చేయడం జరిగింది. సింపుల్. సో వాట్ ఈస్ పైథన్? పైథన్ ఇట్ ఈస్ అ హై లెవెల్ జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో పైథన్ యొక్క హిస్టరీ ఏంటి? సో పైథన్ ఎవడు కనిపెట్టాడు, ఎప్పుడు కనిపెట్టాడు, పైథన్లో ఎన్ని వెర్షన్స్ ఉన్నాయి? రైట్. సో నెక్స్ట్ question is, who invented Python? Who invented Python? సో పైథన్ కనిపెట్టిన ఆయన పేరు జీవి రోసమ్. సో గుయిడో వాన్ రోసమ్. సో ప్రొనౌన్సియేషన్ మీ ఇష్టం, ఇది జస్ట్ ఒక ఇంగ్లీష్ వర్డ్. సో జీవి రోసమ్ అనొచ్చు, లేదంటే గుయిడో వాన్ రోసమ్ అను. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యూ. సో జీవి రోసమ్ అనే ఆయన when he was working with NRI, National Research Institute of Netherlands, he initially designed Python. So Python official date of birth వచ్చేసి Python was introduced officially to the market in 1991. Official DOB, official date of birth. (1991). సో తర్వాత 1991 తర్వాత చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి పైథన్లో. అవి 2022, ఇప్పుడు 2022 నడుస్తుంది. 1991 నుంచి 2022 వరకు పైథన్లో మొత్తం 3 వెర్షన్లు లాంచ్ అయ్యాయి. ఈ 3 వెర్షన్లోకి ఒకటే వెర్షన్ అవి ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది. అవైలబుల్ అంటే వ్యాలిడ్ వెర్షన్ ఒకటే, బాకీ 2 వెర్షన్లు, రిమైనింగ్ 2 వెర్షన్స్ డెప్రికేట్ అయిపోయినాయి, అంటే అవుట్డేట్ అయిపోయాయి. సో పైథన్ 1, పైథన్ 2.x, పైథన్ 3.x ऐसे ఇలా 3 వెర్షన్లు ఉన్నాయి పైథన్లో. సో ఫస్ట్ వెర్షన్ ఇస్ పైథన్ 1.x. పైథన్ 1.x मतलब x అంటే 0, 1, 2 సో 1 ఎన్నైనా వెర్షన్ ఉన్నాయి.
So first version Python 1.x, it was released in January 1994. First version was released in January 1994. Second version Python 2.x, Python 2.x, it released in October 2000. The date of birth of Python 2.x is October 2000. ఈ రెండు ఇప్పుడు అవుట్డేట్ అయిపోయాయి. Python is not giving any support. Python stopped its support for 1.x and 2.x. So recently 2.x last to 2021 లోనే it stopped the support for second version. So now the only version that we will be using is 3.x. So 3.x was released in December 2008. So this is the active version that we have. So 2008 lo Python 3.x. So latest version ఏంటంటే 3.9.2. So 3.9.2 is the latest version of Python. So now coming to the main question. The main question is why Python is so much popular? Why almost each and every company is trying to work with projects in Python? Python ఇంత పాపులర్ ఎందుకైంది? రైట్, పైథన్ ఎంత పాపులర్ ఎందుకు? పైథన్ బాకీ లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే పైథన్లో ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి? సో 1991లో ఇన్వెంట్ అయితే 2010 2015 దాకా పైథన్ పేరే మనకు ఎప్పుడు ఏం లేదు. లాస్ట్ 2-3 సంవత్సరాలు లేదంటే లాస్ట్ 5 సంవత్సరాల నుంచి అందరూ పైథన్ 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 అంటారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ పైథన్. దీనికి గల రీజన్ ఏంటి? సో వై పైథన్ ఇస్ వెరీ వెరీ పాపులర్, ఆర్ వై వన్ షుడ్ గో విత్ పైథన్? పైథన్ ఎవరైనా ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు? ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? యా పైథన్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ పైథన్, it is a easy language to learn. Python is a easy language to learn. సో మనకు తెలిసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిట్లో కల్లా పైథన్ నేర్చుకోవటం చాలా తేలిక. సో ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు జావా నేర్చుకోవాలనుకుందాం. సో జావా నేర్చుకోవాలంటే మీకు ముందు సి లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క బేసిక్స్ సి లాంగ్వేజ్లో నేర్చుకుంటాం, అండ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని C++లో నేర్చుకుంటాం, అండ్ దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ జావా. అప్పుడు మనం జావా మొదలు పెడతాం. కానీ పైథన్ మనం నేర్చుకోవాలంటే మనకి ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం లే. We don't require any prior programming knowledge if you want to learn Python. Python సరాసరి డైరెక్ట్లీ మనం నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో దీనివల్ల నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, ఇంజనీరింగ్లో కానీ బాకీ డిగ్రీస్లో కానీ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి చాలా వరకు students or candidates, so they can start learning a programming language. So non-IT వాళ్ళకి ఐటీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటే, so Python will be the most advantageous language. డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ చేసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఐటీ కంపెనీలోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. అండ్ పైథన్ సింటాక్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో పైథన్ ఎంత ఈజీ ఎందుకంటే పైథన్ సింటాక్సెస్ మనం ఎలాగైతే ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ చదువుతామో అలాగే పైథన్ సింటాక్సెస్ కూడా చదివే వీలుంటుంది అన్నమాట.
సో పైథాన్ సింటాక్సెస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ రీడింగ్ ది ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్. మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే సి లాంగ్వేజ్లో నాకు ఒక లూప్ కావాలా. సో లూప్ కావాలంటే మనం ఎలా రాస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇంట్ I is equal to 0, I less than or equal to 10, and I plus plus. I plus plus. బ్రాకెట్. సో ఇక్కడ కోడ్ రాస్తాం అన్నమాట. మన లాజిక్ ఏదైనా కానీ ఇక్కడ కోడ్ రాస్తాం. అవి ఇంట్ ఐ ఏంది, ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఏంది, ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెమీకాలన్. సో డిఫరెంట్ సింటాక్స్. అవి ఇదే సింటాక్స్ మనం పైథాన్లో రాయాలనుకుంటే, సో పైథాన్లో మనం కనుక ఈ సింటాక్స్ రాయాలంటే ఫర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ సీక్వెన్స్, ఫర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ సీక్వెన్స్ logic. For element in sequence logic. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ లాజిక్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా. సో రెడ్ కలర్లో ఉన్నది పైథాన్ లాజిక్. సో పైథాన్లో సింటాక్సెస్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్కి లాగా మనం చదువుకోవటానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి. రైట్. సో సెకండ్ థింగ్, పైథాన్ నేర్చుకోవటానికి, పైథాన్ పాపులర్ కావడానికి సెకండ్ థింగ్, పైథాన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఓపెన్ సోర్స్ లాంగ్వేజ్. సో పైథాన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓపెన్ సోర్స్ లాంగ్వేజ్, అంటే ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ మాట. సో పైథాన్ నేర్చుకోవాలి, పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, పైథాన్ యూస్ చేసుకోవాలంటే మనం ఎవరికి ఏమీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పైథాన్. ఇది పైథాన్కి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాదు, ఎందుకంటే చాలా లాంగ్వేజెస్ ఫ్రీ ఉన్నాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజెస్లో రెండు వెర్షన్లు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రొఫెషనల్ వెర్షన్ ఉంటుంది, రెండు కార్పొరేట్ వెర్షన్ ఉంటుంది. అంటే కొంచెం కొన్ని ఫీచర్స్ మనకి ఫ్రీ దొరుకుతాయి, కొన్ని మనం కొనుక్కుంటా ఉండాలి. బట్ పైథాన్లో ఆ బాధ ఏది లేదు. పైథాన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓపెన్ సోర్స్ లాంగ్వేజ్. సో పైథాన్లో ఏమైనా ఫీచర్స్ ఉన్నా, ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫీచర్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు. డైరెక్ట్లీ పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, పైథాన్ని వాడుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పైథాన్ ఇట్ ఈస్ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. పైథాన్ ఇస్ డైనమికలీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. Python is dynamically typed language. ఇప్పుడు లాంగ్వేజెస్లో ఇవి రెండు రకాలు. వన్ స్టాటికలీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం, రెండోది డైనమికలీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పైథాన్. సో డైనమికలీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్కి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ ఉందనుకుందాం. సో సి లాంగ్వేజ్లో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ కోసం రకరకాల వేరియబుల్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. రకరకాల వేరియబుల్స్ కావాలా, రకరకాల మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్. సో నాకు ఏదైనా వేరియబుల్ కావాలి, ఎడిషన్ చేయాలనుకుందాం, లేదంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలనుకున్నా, లేదంటే మల్టిప్లికేషన్ అయినా ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేయాలనుకుందాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలా, మనకి వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటానికి వేరియబుల్స్ అవసరం అవుతాయి. సో ఏదైనా కానీ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇంట్ ఏ, ఇంట్ బి. జావా అయినా అంతే,
C++ అయినా అంతే, సి లాంగ్వేజ్ అయినా అంతే. సో వాల్యూస్తో పాటు చేయాలంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అంటాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అంటాం. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అంటాం, 20 అంటాం. సో ఇందులో 10 ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లిటరల్. జనరల్ లాంగ్వేజ్లో వాల్యూ అంటాం, 10 ఇట్ ఈస్ అ వాల్యూ. అదే మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో లిటరల్ వాల్యూస్ అంటాం, లిటరల్స్. అండ్ ఏ ఇట్ ఈస్ అ వేరియబుల్, రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటాం జనరల్గా. ఏ ఒక వేరియబుల్, 10ని స్టోర్ చేసుకుంటానికి ఒక వేరియబుల్. అండ్ ఇంట్ ఇట్ ఈస్ ది టైప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్. ఇంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్, అంటే డేటా టైప్ అంటా ఉంటాం. సో ఏలో ఎటువంటి వాల్యూ స్టోర్ చేయాలో ఇంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇంటిజర్ అని, ఫ్లోట్ అని, స్ట్రింగ్ అని, బులియన్ అని, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఏ లాంగ్వేజ్లో అయితే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే దాని యొక్క టైప్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందో ఆ లాంగ్వేజెస్ని స్టాటికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో ఇంట్ అగర్ నేను నాకు ఇవ్వాలని లేదు, డైరెక్ట్లీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చా. సి లాంగ్వేజ్లో కానీ, C++లో కానీ, జావాలో కానీ వర్కౌట్ అవుతాం. ఏ కాదు, వేరే లాంగ్వేజ్లు కూడా తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే వేరియబుల్ కంటే ముందు దాని టైప్ డిసైడ్ అవ్వాలా. నాకు ఇంటిజర్ వాల్యూ కావాలా, యా ఫ్లోట్ వాల్యూ కావాలా, లేదంటే క్యారెక్టర్ కావాలా, లేదంటే స్ట్రింగ్ కావాలా. ఫస్ట్ మనం టైప్ డిసైడ్ అయ్యాక అందులో వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాం. ఒకవేళ నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చి, సారీ, ఇంటిజర్ ఏ డిక్లేర్ చేసి ఇందులో వాల్యూ ఎక్స్ అని ఇచ్చాను అనుకుందాం. సో ఇది మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. x will not be supported as an integer. x एक कैरेक्टर, x वो कैरेक्टर है, सॉरी x वो कैरेक्टर. సో క్యారెక్టర్ ని ఇంట్ లో हम लोग స్టోర్ చేయలేం. సో డేటా టైప్ is simply deciding which value I need to store inside the variable. సో నేను నా వేరియబుల్లో ఎలాంటి వాల్యూ స్టోర్ చేయాలో నా డేటా టైప్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఇంట్ ఏ అని ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఏలో ఎప్పుడైనా సరే వాల్యూ స్టోర్ చేస్తే ఆ వాల్యూ డెసిమల్ ఫార్మాటెడ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, వేరేది ఏది నడవదు. బట్ పైథన్కి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. సో పైథన్ ఏంటంటే, పైథన్ వాల్యూ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే మనకు నచ్చిన వాల్యూ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 78, అయితే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఈవినింగ్. సో పైథన్లో జస్ట్ वेरिएबल के अंदर वेरिएबल वैल्यू. సో ఏలో मैंने ఏలో 78 ఇచ్చాను, బిలో ఈవినింగ్ అని ఇచ్చాను. సో పైథన్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ ఆటోమేటికలీ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్. సో మనం ఏ వాల్యూ అయితే ఇస్తున్నామో వేరియబుల్స్కి, ఆ వాల్యూస్ని బట్టి పైథన్ డేటా టైప్ డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. సో డేటా టైప్ విల్ బి డిసైడెడ్ ఆటోమేటికలీ బై పైథన్. సో మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను నా ప్రోగ్రాంలో అగర్ 10 వేరియబుల్స్ ఇచ్చాను, 10 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశా. ఈ 10 వేరియబుల్స్కి ఏ టైప్ డిసైడ్ చేశానో నాకు ప్రోగ్రామ్ చివరిదాకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లే. నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వేరియబుల్ ఇచ్చుకుంటా, ఆ వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఆ వాల్యూ చేసుకుంటా. సో పైథన్ ఏం చేస్తే, పైథన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ డిసైడ్ ది వాల్యూ. సో ఒకసారి నేను పైథన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చా పైథన్లో, నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని ఇచ్చాను. ఆ 20 TWNTY అని ఇచ్చా. ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17 అని ఇచ్చాను, 78. రెండో దానిలో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
నేను ఇలా ఇస్తాను 78 దగ్గర 20 TWENTY. సో ఫస్ట్ లైన్లో ఏ ఇంటిజర్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, సెకండ్ లైన్లో ఏ స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఏ ఓవర్ రైట్ అయిపోద్ది అది వేరే లెక్క. అంటే ఒకటే వేరియబుల్లో నాకు ఇంటిజర్ కావాలంటే ఇంటిజర్ ఇచ్చుకోవచ్చు, స్ట్రింగ్ కావాలంటే స్ట్రింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, బులియన్ కావాలంటే బులియన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలన్నా నాకు దాని డేటా టైప్ డిసైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పైథాన్లో. సో యూజర్ ఇచ్చే వాల్యూని బట్టి మనం ఎలాగైతే ఎలాంటి వాల్యూస్ అయితే ఇస్తామో ఆ వాల్యూస్ని బట్టి పైథాన్ ఆటోమేటికలీ డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. It will decide the data type of the values. So this is the best advantage, one of the best advantages that we have in Python. Right? So 3 tarvata 4. So another best advantage that we have in Python is abhi manam C language chusukundam. C language, C++ ya Java. ఈ లాంగ్వేజెస్లో సి లాంగ్వేజ్లో కానీ C++లో కానీ లేదా జావాలో కానీ సో ఏదైనా కానీ లాజిక్ రాయాలంటే దేర్ ఆర్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. అంటే ప్రతి లాంగ్వేజ్కి దానికి సంబంధించిన స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రక్చర్ అంటూ ఉంటుంది. సో సి లాంగ్వేజ్లో ఎంతైతే కోడ్ రాస్తామో, జావాలో ఎంతైతే కోడ్ రాస్తామో అందులో 40 to 50% కోడ్ పైథాన్లో ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయడానికి వాడతాం. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 50 lines of code in Java, the same program can be completed in 25 to 30 lines in Python. So Python requires less lines of code. We can write programs in very, very few lines when compared with the remaining languages. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం సి లాంగ్వేజ్లో, జావాలో అండ్ పైథాన్లో. సో సి లాంగ్వేజ్ తీసుకుందాం ఫస్ట్. సో సి లాంగ్వేజ్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h hash include conio.h, right? సో ये हमारा ఇది మన హెడింగ్స్ అనమాట, stdio and conio.h. నెక్స్ట్ వన్ void main. సో దీని తర్వాత डायरेक्टली वेरिएबल्स डिक्लेयर చేసుకుందాం. a is equal to 10 स्टैटिक वैल्यूज कंसीडर कर लेंगे. तो स्टैटिक वैल्यूज कंसीडर చేసుకుందాం. int b is equal to some 34 and int sum is equal to లేదంటే ఆరాంగా రాద్దాం sum is equal to a plus b. then printf sum is %d comma ampersand sum, right? So this is the program to add two values. This is the program to add two values in C language. Same program మనం జావాలో రాయాలనుకుందాం. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మనకి జావాలో రాయాలంటే సో జావాలో మనం ఏం రాసినా క్లాస్కి అందరి రాయాలనా. సో క్లాస్ ఎడిషన్ అని క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ ఎడిషన్, ఇందులో పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string args. సో
ఇందులో మళ్ళీ a is equal to 10, స్టాటిక్ వాల్యూస్ తీసేసుకుందాం. b is equal to some 20 and sum, so sum is equal to a plus b, so system dot out dot println sum is plus sum, sum is plus sum. సో బ్రాకెట్స్ క్లోజ్. సో 2 బ్రాకెట్లు ఓపెన్ చేసాం, 2 క్లోజ్ చేసేయాలి. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మనకి పైథాన్లో రాయాలంటే a is equal to 10, b is equal to 20, sum is equal to a plus b, print of sum of values is sum, print of sum of values is sum. సో ఇది పైథాన్కి. సో సి లాంగ్వేజ్ ఆర్ జావాలో ఎంతైతే కోడ్ రాసామో అంతలో సగంలో అయిపోలే. అండ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్లో ప్రతి లైన్ మనం సెమీకాలన్తోని ఎండ్ చేసాం. జావా కూడా అంతే. పొరపాటున సెమీకాలన్ మిస్ చేసిన, పొరపాటున సింటాక్స్లో చిన్న మిస్టేక్ అయినా మనకి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్? సో సి లాంగ్వేజ్ కానీ C++ కానీ జావా కానీ సింటాక్సెస్ లేదా స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం రూల్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. కానీ పైథాన్లో ఆ ప్రాబ్లం లేదు. సో డైరెక్ట్గా a = 10, b = 20, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a + b నేను ఇచ్చేసా. సెమీకోలన్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. సో పైథాన్లో we will be having some relaxations. నేనైతే ఎలా కావాలంటే అలా రాయొచ్చని చెప్పను, కానీ సో బాకీ వేరే లాంగ్వేజ్లతో పోలిస్తే పైథాన్లో we will be having some relaxations. సో సెమీకోలన్ కావాలంటే ఇచ్చుకో, వద్దంటే తీసేయచ్చు. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యాపే ఇందులో సి లాంగ్వేజ్ మనం చూసుకుంటే సి లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే సి లాంగ్వేజ్లో క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫండా లేనే లేదు. ఏం రాయాలన్నా ఫంక్షన్స్ కింద రాసుకుంటాం. సో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్రొసీజర్కి త్రూ పని చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ జావా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్, ఊప్స్ అంటాం మనం. సో క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఒక్క ప్రోగ్రామ్ కూడా రాయలేం. 100 out of 100 సినారియోస్లో క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇదే లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో సి లాంగ్వేజ్కో ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం, జావాని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో పైథాన్ ఇట్ సపోర్ట్స్ బోత్. మనకి క్లాస్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలన్నా రాసుకో, క్లాస్ యూస్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా రాయొచ్చు. సో పైథాన్ సపోర్ట్స్ బోత్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ as well as object oriented language. You can manlo sorry same program నాకు object oriented programming యూస్ చేసుకుని రాయాల. So if I want to write the same program using classes, so class my class, so let us change the color. Class
my class def my method a comma b is equal to 10 comma 20, sum is equal to a plus b, print of sum of values is comma sum. So this is the program in Python using classes. So Python లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లో కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకోవచ్చు, లేదంటే ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లో కావాలంటే వితౌట్ క్లాసెస్ కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ పైథాన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, పైథాన్ లో మనం అన్ని డీటెయిల్స్ స్టార్టింగ్సే, అంటే పైథాన్లో మనకి ప్రతి చిన్న విషయం మొదటి నుంచి రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి రెగ్యులర్ యూసేజ్లో ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ అయితే అవసరం అవుతాయో అన్నీ ఆల్రెడీ లైబ్రరీస్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ పైథాన్. సో అంటే పైథాన్కి లైబ్రరీ సపోర్ట్ చాలా ఎక్కువ. మనకి ఏ ప్రాపర్టీ అయితే కావాలో, ఏ మెథడ్స్ అయితే కావాలో वो పర్టికులర్ మెథడ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్లీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇన్ పైథాన్. బాకీ రిమైనింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఉంది, బట్ పైథాన్కి లైబ్రరీ సపోర్ట్ చాలా ఎక్కువ. సో వాట్ ఎవర్ ఫంక్షనాలిటీస్ దట్ వీ వాంట్, most of the functionalities are available in Python, readily available in Python. Just we need to import them and we need to use them. Directly వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మన ఫైల్లోకి, మన మాడ్యూల్లోకి డైరెక్ట్లీ వాడుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్, పైథాన్ ఇంత పాపులర్ ఎందుకైంది? సో పైథాన్ యొక్క మెయిన్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సో లాస్ట్ 5 to 10 ఇయర్స్లో సో కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి, కొత్త కొత్త విషయాల మీద డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. అందులో ఒకటి డేటా సైన్స్, మషిన్ లెర్నింగ్, ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్, ఎక్సెట్రా. బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ అని ఉంది. సో డిఫరెంట్ కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. అండ్ ఒక్క పైథాన్ లాంగ్వేజ్ వస్తే ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్లో ఏ టెక్నాలజీ అయినా నేర్చుకోవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగని కాదండి పైథాన్ వస్తేనే డేటా సైన్స్ చేయాలా, లేదో పైథాన్ వస్తేనే మషిన్ లెర్నింగ్ చేయాలనేది రూల్ ఏం లేదు. డేటా సైన్స్కి దాని లాంగ్వేజ్ ఉంది, మషిన్ లాంగ్వేజ్కి దాని పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. బట్ ఒకే ఒక్క లాంగ్వేజ్ అగర్ మనకు వస్తే, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ కనుక వస్తే, ఈ డేటా సైన్స్ చేయొచ్చు, మషిన్ లెర్నింగ్ చేయొచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయొచ్చు, అండ్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఒక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట, మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో ఈ కారణంగా పైథాన్ చాలా పాపులర్ అయింది. సో వీటికంటే వేరే కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. సో నాట్ ఓన్లీ దీస్ ఫ్యూ ఫీచర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ పైథాన్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఫీచర్స్. ఒకటి పైథాన్ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ హై, పైథాన్ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్, లేదంటే పైథాన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అంటాం.
సో ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. నేను విండోస్లో విండోస్ ప్లాట్ఫామ్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. దాన్ని లినక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాక్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడెక్కడైతే పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి చోట ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవచ్చు. సో పైథాన్కి లైబ్రరీ సపోర్ట్ ఎలాగైతే చాలా ఎక్కువ ఉందో నార్మల్ సపోర్ట్ కూడా. మనలో నాకు పైథాన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, నా ప్రాబ్లం సార్ట్అవుట్ చేసుకోవడానికి నేను ఎవరికి ఏది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో పైథాన్లో ఏ ప్రాబ్లం అన్నా వచ్చినా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్, ఫ్రీ ఫోరమ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళి మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరికి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్? సో ఇంకోటి ఏంటంటే పైథాన్ జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకున్నాం. జనరల్ పర్పస్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే పైథాన్ యూజ్ చేసుకుని మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే పైథాన్లో డిఫరెంట్ ఇన్బిల్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి. There are some popular frameworks we have in Python for web application development. So web application development చేయాలనుకుంటే Django, one of the most popular framework. Django అనొచ్చు, లేదంటే Django అనొచ్చు. Django, next one Flask అని ఉంది. సో Flask ఉంది. డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ తెలిసే ఉంటుంది మీకు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్ దట్ వాస్ డెవలప్డ్ యూజింగ్ పైథాన్. ఫ్లాస్క్ ఫ్రేమ్వర్క్లో డెవలప్ చేశారు దాన్ని. పైలన్స్ అని ఉంది, Web2Py అని ఉంది. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. అందులో మీ లేటెస్ట్ పాపులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైనా ఉందంటే జాంగో. సో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం పైథాన్లో, రైట్? సో పైథాన్ డెవలప్మెంట్ మనం స్టార్ట్ చేసినాక అనిపించింది డెవలప్మెంట్ నా వల్ల కాదు, చాలా కష్టంగా ఉంది, డెవలప్మెంట్ నా వల్ల కాదు. సో పైథాన్ యూస్ చేసుకుని టెస్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డెవలపర్ యూజింగ్ పైథాన్, వీ కెన్ ఆల్సో బికమ్ ఎన్ ఆటోమేషన్ టెస్టర్. పైథాన్ యూస్ చేసుకుని ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు. సో there are some tools, automation tools which works using Python language. Example, Selenium. Testing లో చాలా పాపులర్ టూల్. సో టెస్ట్ ఆటోమేషన్లో చాలా పాపులర్ టూల్ ఉందొకటి సెలీనియం. సో సెలీనియం సపోర్ట్స్ పైథాన్. సో పైథాన్ వచ్చింటే మనకు గనక పైథాన్ వచ్చుంటే, సో డెవలప్మెంట్ ఇష్టం లేకపోతే టెస్టింగ్ కూడా వెళ్ళచ్చు. సో పైథాన్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజర్కి, క్యాండిడేట్కి మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఈ కారణం వల్ల పైథాన్ చాలా ఫేమస్ అయింది. సో పైథాన్ యొక్క ఫీచర్స్ వల్ల ఎన్నైతే పెద్ద కంపెనీస్ మనకు తెలుసో, ఆల్మోస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ పైథాన్. సో గూగుల్ ఉంది, గూగుల్ యూజెస్ పైథాన్. యూట్యూబ్ ఉంది, యూట్యూబ్ యూజెస్ పైథాన్. ఫేస్బుక్ ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్తో కంప్లీట్లీ పైథాన్ యూజ్ చేసుకునే డెవలప్ అయింది. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంపెనీస్ దట్ వర్క్స్ విత్ పైథాన్. దాని లిస్ట్ చూసుకుంటే గూగుల్ ఉంది, గూగుల్ యూజెస్ పైథాన్. నెక్స్ట్ వన్ యూట్యూబ్ ఉంది, యూట్యూబ్ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ తర్వాత ఫేస్బుక్, డ్రాప్ బాక్స్,
Even NASA uses Python for their satellite application development. And ఇంకోటి పాపులర్ నెట్ఫ్లిక్స్, సినిమా చూస్తుంటాం కదా, నెట్ఫ్లిక్స్ ఎక్సెట్రా. చాలా కంపెనీస్ పైథన్ యూస్ చేసుకుని ఇంటర్నల్లీ యా డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ పైథన్ వల్ల, సో పైథన్ కోర్స్ చేయటం వల్ల ఫ్రెషర్కి లేదంటే స్టూడెంట్కి మల్టిపుల్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఈ కారణాల చేత పైథన్ చాలా ఫేమస్ అయింది, రైట్? So let us list out all the features that we have seen till now once again, right? First one, Python, features of Python. Features of Python. First feature in the Python, it is simple language and it is a easy language to use, which requires less lines of code when compared to the remaining languages. So first one, Python is a easy language to learn. Second one, we don't require any prerequisite. Sorry, it's not second, let us add it. We don't require any prior knowledge, prior programming knowledge. To learn Python. Second one, Python is open source language, open source and free language. Python is open source, completely free of cost. किसी को कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है. So Python, it is maintained by Python Software Foundation. You can directly go to Python site and from there you can download Python, install it in your system, and directly you can start working with Python. So third one is Python. It is a dynamically typed programming language. Dynamically typed programming language. So data types మనం ఏది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. So Python supports both procedure oriented language as well as object oriented language, right? Python supports both procedure oriented language and it supports object oriented language. दोनों రెండింటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్, రైట్? సో పైథన్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పుకున్నాం, పైథన్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంటర్ప్రెటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో పూర్తిగా పైథన్ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We don't require to compile the Python programs. So directly Python program run చేసుకోవడమే. Python program run చేసినప్పుడు interpreter, it is going to do the compiling part. So interpreted language है. So next one, Python, it supports
data science, machine learning, AI, computer graphics, etc. So different new technologies को different new technologies ని support చేస్తూ ఉంటుంది, right? So it has ready-made. Next one is it is having ready-made frameworks for web development. So Django है, Flask है, right? Pylons है, etc. So next one, Python is having extensive library support. So most of the features already available in Python. So Python has extensive library support and community support. లైబ్రరీస్ లాగే మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా చాలా ఫారమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫారమ్స్ నుంచి డైరెక్ట్లీ మనకి సొల్యూషన్ తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ పైథాన్ యూస్ చేసుకుని టెస్ట్ ఆటోమేషన్ కూడా చేయొచ్చు, టెస్ట్ ఆటోమేషన్. సో పైథాన్ supports test automation. సో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ వల్ల పైథాన్ డే బై డే పాపులర్ అవుతా ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫీచర్స్. సో వాట్ ఈస్ పైథాన్? When was Python introduced? Who introduced Python? What are the different versions available in Python? Python లో ఏ versions available ఉన్నాయి, ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉన్న వెర్షన్ ఉంది, Python లో ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. So what are the different features that we have in Python? So these are some of the features, right? Thank you.